உங்களோட folder open பண்ணுங்க. Next clustering technique K-means பார்த்தோம் இப்போ. இன்னைக்கு வந்து the other clustering techniques. One more techniques is there. அதோட folder structure open பண்ணுங்க. ஓபன் பண்றேன். Okay, hierarchical clustering. Go there. Open the code and then go to any medium.com hierarchical clustering. Yes. Right. So there is another clustering technique. You know, in this hierarchical clustering, there is one kind of a technique we will be using. So come down. Yeah. So this is a diagram called a dendrogram. So, dendrogram, and I'll open that code. This agglomerative. Yeah. Come down. I think it is already. Yes. So this is called the dendrogram diagram. So nothing, very specific, but it's all getting connected to each other. Even though it is a kind of a clustering technique, if you can see the hierarchy over here. Even though the green color it is having some kind of an hierarchy and some kind of a grouping or clustering together, but all green, red, and blue, and also it is all clubbed together, or it is having some kind of a connection over the top hierarchy. So I mean, again, it is based on the Euclidean distances and the other factors, right? Okay, so come to the okay. So let's just first see, because already we have seen some of the k-means thing. We'll just break down the code first of all. Go up. Yeah. So importing the libraries, I think we have run. And you can run the second one. Yeah, you can have the data sets. Or the same kind of a customer, I mean, the mall customer data set. Okay. Yes. Now they are using the dendrogram approach to find the optimal number of clusters. In k-means, we have some other methodologies, but here they are using the dendrogram to finding the, to find the optimal number of clusters. Okay. Yes. So how the cluster is they are putting from SciPy package from SciPy, import SciPy dot cluster dot hierarchy. This is a hierarchical structure as SCH dendrogram equal to SCH dot linkage. How the linkage is just getting connected.
That linkage method is nothing but word methodology. So in K means this, that is, WCSS, right? WCSS method in K means how the distance has been calculated and how, the K, the number of clusters has been optimized. Here, the in hierarchical structure, there is a methodology called word method. Okay, so we'll see in medium.com. Okay, so come down. So this is the syntax. Yeah, and then yeah, training the hierarchical clusters, and from that, we are finding out the number of clusters, and the affinity, the Euclidean distance, and also linkage is word method. So what is the error we are getting? Type error. So the agglomerative clustering services. Okay, maybe it has been changed. Right. We have to change agglomerative. Yes. Visualizing the clusters. Yes. Okay. Now it has got something. The same data. It doesn't have any kind of changes. What we have discussed yesterday, I mean, the k-means, the same kind of a data set, same kind of an approach, but it's in a different methodology to find out the optimal number of clusters, and also the how to find out the clusters for this kind of an hierarchical approach, that is called linkage methodology. In linkage method, there is a word category. In linkage method, there are so many approaches. We are going to see those things. Yeah. So now just open the dataset. I mean, medium.com. Yes. So it is a method of cluster analysis used in data mining. It seeks to build a hierarchy of clusters in a step-by-step manner. So one is agglomerative, that is bottom-up approach. That is called, dendrogram methodology. That is a bottom-top. It is not a top-to-bottom approach. Okay, just a second. Sorry, between I have to message. Okay. In agglomerative, the initial step starts by treating each data point as a separate cluster. Okay. இங்க தான் வந்து இப்போ நேற்று நான் அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்ல வந்தேன். I think and somehow you got it, but still we'll discuss about this today. Okay. So if there are n data points, you begin with n clusters. Okay. இப்போ அந்த கிளஸ்டருக்கு வாங்களேன். கிளஸ்டர்ல கீழே இந்த கோட்ல இருக்கிற கிராஃப் இதுல வந்தா கீழே அப்படி இருக்கு. ஓகே. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ரெட் கலர் எடுத்துக்கோங்க. ரெட் கலர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒன்னும் ஒரு கிளஸ்டர், ஒரு டேட்டா பாயிண்ட். அப்படிதான் அந்த ஐட்ரேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரிவால்வ் அரவுண்ட். அதுக்கான பேட்டர்ன்ஸோ, அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸோ, ரெஸ்பெக்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அது ஒன்னு ஒரு கிளஸ்டர் அப்படிங்க. அப்படிதான் இது மேத்தமெட்டிக்கலா அது ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். இட் வில் ஒர்க். இல்லை அப்படின்னா இந்த மெத்தடே நமக்கு அந்த இந்த கிளஸ்டரிங்ல, இந்த ஹைரார்கிக்ல அது தேவையில்லாத ஒரு ஃபார்முலாவா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ அதாவது ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு 100 டேட்டா பாயிண்ட் ரெக்கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 ரெக்கார்டுமே 100 கிளஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே அதுதான் ப்ராசஸ்.
அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு விஷயமா எடுத்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை இட்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஓன் ஃபீச்சர்ஸ். அது எல்லாமே அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு சிமிலாரிட்டிஸை கண்டுபிடிச்சு தனித்தனியாக பண்ணும். கோ டு த டாக்குமெண்ட். மேலே மேலே. Okay. Initial setup, yes. Starts by treating each data point as a separate cluster. இதுதான் நான் சொன்ன பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஒரு கிளஸ்டரா மாறிட்டு. Clustering process. In each step, the algorithm merges the two clusters that are closest to each other until all the clusters are meshed into one big cluster containing all data points. Okay. Dendrogram. The result can be represented in a tree-like structure called a dendrogram, which shows the arrangement of the clusters and their proximity. Proximity is nothing but a distance. Okay, it just forms its own distance, its own the same kind of center point ஒன்றும் இல்லை. பட் ஒரு குரூப் ஆஃப் செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, அது கிளஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் அட் தி சேம் டைம் இனிஷியலா ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் சினாரியோ. ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள நிறைய கலர்ஃபுல் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வெரைட்டி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ். வெரைட்டினா ஒரு 6 வெரைட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை பார்க்கும்போது வந்து 6 வெரைட்டியில வந்து ஒரு 30 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு. இட் டசன்ட் அஞ்சஞ்சா தான் இருக்கணுன்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது. ஓகே, அட் தி சேம் டைம் அஞ்சஞ்சா கூட இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் the thing is, that is how we have to approach. We don't want to assume anything and we have to approach it mathematically. அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ், அந்த 6 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு. ஒரு 30 சாக்லேட்ஸ் உள்ள இருக்குன்னா நம்ம பார்க்கும்போதே கண்ணுக்கு தெரியும், ஓரளவுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிட முடியும். இதெல்லாம் இந்தந்த வெரைட்டிக்குள்ள சேர்க்கலாம், இந்தந்த குரூப்ல இந்தந்த கிளஸ்டர்ல சேர்க்கலாம். ஆனா அது மொத்தமா we are calling it as a chocolate. ஓகே, மொத்தமா we are calling அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நேம் வச்சு பண்றோம். அதுக்குள்ள போகும்போது வெரைட்டி, அதோட டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டேஸ்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ், அதுக்கப்புறம் அது பிராண்ட் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து we are grouping together. That is a different story. பட் அட் த சேம் டைம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்குற அந்த அப்ரோச் வந்து ஒரு சாக்லேட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்குள்ள தான் சுத்தம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இல்லை ஃபீச்சர்ஸும் எடுக்கும்போது தான் ஓகே இது வந்து இந்த டைப்பு ஜெம்ஸ்லாம் இங்கே வரணும், இல்லை மற்ற 5 ஸ்டார்ஸ்லாம் இங்கே வரணும், மற்ற சாக்லேட்ஸ்லாம் இங்கே வரணும். அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் அரவுண்ட் தி ஐட்ரேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லையும் we need to, I mean, the mathematical approach is trying to identify and form a cluster. அது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குற hierarchical cluster-ஆகவும் இருக்கலாம். ஓகே, பட் இப்போ உடனே உங்களுக்கு கேள்வி வரல, எந்த டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம வந்து டென்ட்ரோகிராம் அப்ரோச் போகிறது, எந்த டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம வந்து கே மீன்ஸோட அப்ரோச் போகிறது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ரைட். இட் most often it comes by experience, and sometimes you will be given these kind of options based on the information that you are given. That means இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா they have their own process of dealing with all the unorganized or unstructured data or unlabeled data. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுல ஒரு கேட்டகரி இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. அதுலயே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த டேட்டா செட்லாம் you had done lot of research, you had done a project, right? உங்களுக்கு ஒரு certain experience இருக்கு. Then you will be moving and finding out based on your expertise
experience and skill make you an expertise in this particular thing, so that based on that you will be able to complete the task, and you will be able to make the decision whether which kind of method you are going to choose it for, right? Good. Next, இப்போ agglomerative dendrogram approach, I mean the hierarchical approach தான் நம்ம முன்னாடி நம்ம ஜஸ்ட் பார்த்த அந்த ஒரு விஷயம். அதர்வைஸ் அதுல கோடிங்கோ இல்ல பெரிய மெத்தடோ எதுவும் இல்லை. அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு, லிங்கேஜ். அதாவது வார்ட் மெத்தட்ல நம்ம லிங்க் பண்றோம், அது மட்டும் தான் அங்க டிஃபரன்ஸ். அதை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல பண்ணுவோம். பட் இதுல இந்த ஹைரார்கி இதுல we have another method called divisive approach. This is called top down approach. agglomerative வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே இருந்து மேல போற approach, right? Bottom top, this is top down approach. So இதுதான் kind of a vice versa techniques, right? Divisive is the initial step, begins with all data points in a single cluster. Clustering process, at each step the algorithm splits the cluster until each cluster contains only one data point. At each step, the algorithm splits the cluster until each cluster contains only one data point. அது வரைக்கும் அந்த clustering iterationல போயிட்டே இருக்கும். The top-down splitting, this is less common compared to agglomerative, right? Clustering, and is computationally more intensive. ஓகே, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது நிறைய நேரத்தில் நான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்ல. So what is that meant for? So this is less common compared to agglomerative, fine, அது புரியுது. And it is computationally more intensive program. Okay, so computationally more aggressive, it consumes more power and it requires more infrastructure, kind of a GPU. Okay, so இப்போ எங்க போனாலும் நீங்க GPU பத்தி பேசாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Okay, so everybody will be talking about the GPU. Once you are coming in, and you are going to deal with the unstructured and unlabeled data, இங்க இருந்து எல்லா விஷயமும் deep learning பண்ண எல்லா விஷயமும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So once you are dealing with, started dealing with deep learning models or modules, right? GPU is, I mean, it plays a vital role, and it plays a critical role. ஏன்னா நீ என்ன GPU யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சாலே உங்களோட ப்ராசஸ் இல்லை ப்ராஜெக்ட் நீங்க போய் சொல்றீங்களா உண்மை சொல்றீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஓகே, நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன்ல ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு யாராவது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் GPU? ஸோ GPU கேட்ட உடனே அதுக்கு அடுத்த கேள்வி, ஹவு மச் டேட்டா யூ ஆர் டீலிங் வித் ஆர் ஹவு மச் டேட்டா யூ ஆர் ட்ரைனிங். இது ரெண்டு தான். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படி நிறைய அப்படிலாம் கேள்வி கேட்கணுன்ற எந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. மற்ற டெக்னாலஜியோ மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோ அதுல நிறைய பண்ணலாம். ஓகே, பட் whereas in AI, if you are saying this is what I have done அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சின்ன சின்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அது கேட்டாலே போதும், right? Whether you really worked in those kind of a project or not, it is we can easily find out. Okay, right? So the divisive method ஏன் டாப் டவுன் அப்ரோச் நிறைய யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா, மேபி த ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கலாம், ரைட்? இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணா இட் கன்சியூம்ஸ் பட்ஜெட் வந்து அதிகமாகும், சிம்பிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாகும். ஆமாம், algorithm, yes, compute distance matrix, அதுதான் பார்க்குறேன். இது merge clusters. Okay, I wanted to discuss the word. அது மட்டும் தான் எனக்கு பெரிய விஷயம். மற்றபடி it's all like single linkage and complete linkage. Distance between two clusters is defined as the shortest distance between any 2 points in the clusters. So the complete linkage distance is the longest distance between any 2 points in the clusters. So single linkage it is the shortest, and complete linkage it is the
longest and average linkage. Distance is the average distance between all pairs of points in the clusters. And Watt's method. Distance is calculated as the increase in the total within cluster variance after merging the clusters. This is what the definition is. On this, and based on this, the Watt linkage method is working. In the formula தான் நீங்க linkage equal to Watt அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த வார்டோட அந்த மெட்ரிக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். You are not going to do anything, and that you might know. At the same time, அந்த வார்ட் மெத்தட்ல என்ன ஃபார்முலா இருக்கு மேல அதை பாருங்க. What are they saying? C1, the linkage, okay, minimum, maximum, average, Watt. Okay. So is there any other representation that you can follow? And repeat functions, optimal number of clusters. Okay, so go to ChatGPT then. I think yeah, just go to Word. I mean, go to ChatGPT. What is Word linkage in hierarchical clustering? Yeah, explain Word linkage in hierarchical clustering with example. Okay, start with each data point as its own cluster. இதுதான் நான் சொன்னேன், அதே பாயிண்ட் தான். நீங்க எந்த லிங்கேஜ் போனாலும் இந்த விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆகும். So iteratively merge the two clusters that lead to the smallest increase in total within cluster variance. Cluster variance அந்த ஒரு classification கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Sum of squared differences from the mean. Okay, இதுதான் இந்த வார்ட் லிங்கேஜோட ஃபார்முலா வந்து sum of squared differences from the mean after merging. So this process continues until all points are grouped into one large cluster, or the desired number of clusters which is achieved. அது வரைக்கும் இது வந்து இந்த ஐட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டே தான் இருக்கும். It will try to find out the maximum number of. Now இப்போ இந்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோடுக்கு போங்க. கோட்ல இருக்க அந்த அப்படி இந்த கிராஃப். அந்த கிராஃப் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் விஷுவலைசேஷன். இந்த விஷுவலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து 5 கிளஸ்டர் இருக்கு. இப்போ இந்த 5 கிளஸ்டர்ல அந்த கிரீன் மேல இருக்கிற அந்த கிரீனை பாருங்களேன், அங்கங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு. பட் இட் ஹஸ் பின் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் இந்த வார்ட் லிங்கேஜ் மூலமா இந்த கிளஸ்டர் இதனோட சேர்ந்தது தான் அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு குரூப்புக்கான ஒரு அந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் அந்த கண்ட்ரோலே இல்லாம இருக்கு. பட் இந்த ப்ளூ பாருங்க, அந்த டார்க் ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமா அந்த கிளஸ்டர் வந்து அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஈவன் இது கூட பரவாயில்ல, இந்த நேவி ப்ளூவும் ஓகே தான். அதுக்கப்புறம் இந்த பர்பிள் கலரும் ஓகே ஓரளவுக்கு. பட் இந்த கிரீனும் இந்த ரெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி ஒரு 5-6 பாயிண்ட், இதுல ரெட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பாயிண்ட், 4 ரெக்கார்டு, இதுல ஒரு 4 ரெக்கார்டு. இது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் too far from, I mean too far away from the existing cluster. இந்த கிளஸ்டரை தாண்டி ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை the word. இப்போ அந்த டெஃபினேஷன் போய் பாருங்க. இப்போ அந்த டெஃபினேஷனை போய் go and read the definition. This process continues on மூணாவது point. This process continues until all points are grouped into one large cluster or the desired number of clusters is achieved. அது அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும் இல்ல அப்படின்னா இன்னொரு அந்த 4 அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மேபி அது 8 டேட்டா பாயிண்ட் சேர்ந்து வேற ஒரு கிளஸ்டர் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம். பட் வி நெவர் நோ. மேபி அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒன்னா இருக்கிறதுனால அதை ஜஸ்ட் இது இங்கே தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ஃபைன் பண்ணி வச்சிருச்சு. அப்படி இல்லை, இது அதையும் மீறி போகுதுன்னா அதை ஒரு தனி கிளஸ்டராக போட்டுரும். அப்போ அது தனி கிளஸ்டராக போடும்போது அப்போ அந்த ஃபார்முலா அந்த மற்ற விஷயம் எல்லாமே மறுபடியும் ரீஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஆனால் this is
again இது ஆல்ரெடி என்ன இது டென்ட்ரோகிராம் அப்ரோச். ஓகே, அந்த அளவுக்குலாம் இது போகாது. இது வந்து டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச் அப்படின்னா இட் கன்சியூம்ஸ் லாட், நிறைய கிளஸ்டரை வச்சுக்கும். அப்போ கிளஸ்டர் நிறைய வச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும், நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும், ஜிபியு பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும். ஆனால் இது வந்து பாட்டம் டு டாப். ஓகே, ஸோ பாட்டம் அப் அப்ரோச் இது. அதனால எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ், அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் இது அல்காரிதம்ஸ். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். Yeah. So example of word linkage. பாருங்க, what are they saying? அது புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு பாருங்க. First merge, second merge, third merge, and okay, the final merge. So at each step, word linkage focuses on minimizing the increase in variance or information loss. Information loss வந்து குறைக்க தான் பார்க்கும் அது. Or at least, we have to increase the variance of the factors when clusters are combined. So this method tends to create clusters that are balanced in size and shape, often leading to more compact clusters compared to other linkage methods. இப்போ அந்த நம்பர்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் எப்படி, ஏன்னா ஜஸ்ட் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் தான், அதனால இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூஸ் கேஸ், வார்ட் லிங்கேஜ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் வென் யூ வாண்ட் டு ஃபார்ம், வாட் இஸ் தட், form compact spherical clusters with minimal variance within each cluster, often used in applications like customer segmentation or gene expression analysis. So gene expression analysis within the biotechnology, mostly not even customer segmentation, maybe for some reasons or very some very small applications of e-commerce, maybe they can go for it. But in gene expression, I mean, maybe if you see the linkage, a lot of what to say, the images. If you just look around machine learning images, they will just give the linkage of one point to another, right? The same kind of an expression will be there in the gene identification. So the gene identification process will be like it is working like it has to link with this, trying to compare the least methodology, and also it is trying to minimize the clustering, and also the properties and other things it is trying to express. Just explain the gene expression analysis in this vector. Just ask, yeah, explain gene expression analysis in hierarchical. Just go through this. I mean, this is how you have to expand the knowledge so that we never forget about any kind of information or any kind of an algorithm. You will have a strong data points to discuss with. Okay. Did you get anything? அதாவது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? புரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன என்ன சொல்றாங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Take your time, no issues.
புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இதையும் அந்த அல்காரிதமுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு சல்மான் பேசணும் கேட்கல சார். புரியல. சல்மான் பேசணும் கேட்கல சார். இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு நீங்க பேசுறது எனக்கு சரியா கேட்கல. நான் பேசுறது கேட்கல சார். இப்போ ஓகே. சொல்லுங்க. சல்மான் பேசணும் கேட்கல சார். நான் மீட் லூஸ் பண்ணுறேன். சார் கேக்குதா? இப்பதான் கேக்குது. முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தீங்க. நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சார். ஓகே. சார் சொல்லுங்க. கேக்குது. ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அனாலிசிஸ் வந்து அது ஜீன் வந்து என்ன எக்ஸ்டெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது வந்து எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த ஜீன், அதான் அந்த பேர்லயே வந்துருதுல ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன், அது வந்து எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல, லைக் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ், என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ், கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ், அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ் ஆஃப் லைஃப், அடல்ட் ஃபேஸ், சைல்ட் ஃபேஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ் ஆஃப் லைஃப்ல அது எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்றதுக்காக. அதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் லெவல் ஆஃப் ஜீன் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல. கேரி அவுட் செல்லுலார் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி அது பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. மெத்தட்ஸ் ஓகே. அது வந்து இந்த கேன்சர் ரிசர்ச்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஆக்சுவலா. நார்மல் செல்ஸையும் டியூமர் செல்ஸையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி எது வந்து ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கு, லெஸ் ஆக்டிவா இருக்குது, லைக் தே ஆர் ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் தம் இன்டு அ கிளஸ்டர். இப்போ சப்போஸ் நம்ம புதுசா நம்ம இன்புட் கொடுக்கும்போது அது எந்த கிளஸ்டருக்கு பிலாங் ஆகுதுன்றதை நம்மளால தெரிஞ்சுக்கிற முடியும்ல. இப்போ நம்ம புதுசா வேற ஜீன் கொண்டு போய் நம்ம இன்புட்டா கொடுத்தோம்னா இட் டஸ் எந்த கிளஸ்டர்ல போடணுமோ அதுல போட்டுருவோம்ல, இது வந்து டியூமரா இல்லையா அப்படின்றது. ஓகே. ஆன்காலஜி ஐடென்டிஃபைங் கேன்சர் சப்டைப்ஸ், ரெஸ்பான்ஸ் டு பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி, டிஃப்ரெண்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு எப்படி எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்றத கிளஸ்டரிங் பண்றாங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ட்ரக் ரெஸ்பான்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்ஸுக்கு எப்படி எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்றத செக்மெண்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே. நாங்க ரைட்? எஸ் யூ ஆர் ரைட். ஓகே. ஆன்காலஜி, அப்புறம் ஆன்காலஜி, நியூரோசைன்ஸ், ஃபார்மகோஜெனோமிக்ஸ். ஓகே. நம்ம எந்த as a AML engineer or AML data scientist or whoever we are just learning, நமக்கு எந்த டேட்டா பாயிண்டா இருந்தாலும் எந்த டேட்டாவா இருந்தாலும் we have to have an ability to analyze. So health careனா இல்ல, லைஃப் சயின்சஸ்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு, பேங்கிங் இல்ல, doesn't matter for us. Anyway, we are going to deal with all kinds of sometimes அது வந்து ஒரு இமேஜா வரலாம், சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஒரு வீடியோவாக வரலாம், சம்டைம்ஸ் ஆடியோவாக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு வெறும் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் அனாலிசிஸாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ். ஏன்னா அதனால தான் வந்து இப்போ மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஒரு விஷுவலைசேஷனுக்கும் இது பண்ண சில நேரத்தில் வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல. என்ன காரணம் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃபன் வி ஆர் டீலிங் வித் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஆர் அன்லேபிள் டேட்டா. ஓகேவா? அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, we had an experience of dealing with numbers.
அதுல பிரச்சனையே இல்லை நமக்கு. பட் எங்க பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, இப்போ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆக ஆக, ஈவன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக நமக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். பட் அதை எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்றது, ஒரு இன்புட் எப்படி கொடுக்கறது, அது இன்புட்டை வந்து எடுத்துட்டு அவுட்புட் வந்ததுக்கு அதை எப்படி ஹவு டு கெட் இன்டர்பிரட்டட். ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஒரு இன்புட் வேல்யூ கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் வேல்யூ வரும்போது, ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது, இது எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஆனா ஹவு டு பி இன்டர்பிரட், அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி நீ ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்ல. இப்போ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒரு விஷயம் அனலிசிஸ்ல இது பண்றாங்க. அது என்ன அனலைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே தெரியலன்னா அனலைஸ் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? இதுதான் நான் வந்து ஒவ்வொரு அல்காரிதமும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றது. நீங்க எந்த ஒரு ஒரு வெர்டிக்கல் டொமைன், மார்க்கெட் ரிசர்ச்சா இருக்கலாம், பேங்கிங்கா இருக்கலாம், ஃபினான்ஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், எந்த டொமைன்ல ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமே கிடையாது. அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம எந்த டேட்டா செட்டை தான் நம்ம அனலைஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அதுல ஒரு கிளாரிட்டி வச்சுக்கணும். ஐ மீன், ஏன் அதை மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் 99% ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஈவன் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், தே ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அது நமக்கு வந்து அது ப்ராக்டிஸ்லேயே இல்லை. ஸோ வி டென் டு ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கெட்டிங், ஐ மீன் அனலைசிங் நியூமெரிக் டேட்டா. அதை தான் வந்து அடிக்கடி எல்லா இதுலையும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். பட் அது வந்து பயங்கர ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் ஏஐ டெக்னாலஜி அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங், இது இந்த அல்காரிதம்லாம் வந்த பிறகு நம்மளோட அப்ரோச் டியூரிங் தி டேட்டா, ஓகே, ஸோ அப்ரோச் அனலைசிங் தி டேட்டா, அதனோட விஷயமே மாறிடுச்சு. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்ககிட்ட ஒரு 1000 இமேஜ் கொடுத்து நீங்க இது இந்த அல்காரிதமோட விஷயம் தெரியுது, ஃபார்முலா தெரியுது, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா, இட் வில் டேக் சம் டைம் அப்படிங்கிறத விட மேபி மோர் டைம். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பழகலை. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு நியூமரிக் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து, ஓகே இதுக்கு என்ன விஷயம் சொல்லுன்னா, ஒரு 1 hourல யூ வில் கெட் பேக் டு மீ அண்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த நியூமரிக் டேட்டா. ஆனால் வெராஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் அதர் டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன், ஏன்னா அது ஏன் டைம் எடுக்குது, அது ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா, ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, அந்த மாதிரி டேட்டாவுக்கான ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம மூளை அதுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஆகலை. அப்போ அதை ட்ரெயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்ன ஷேக் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் அது போய் மனசுல வச்சுக்கிறதுக்கு, ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ்ல தான் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா ஒரு தடவை நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் வந்துருச்சு, இனிமே எல்லாம் தெரியும் இல்லை, இது அப்படியான ஒரு விஷயம் இல்லை. அதனாலதான் வந்து உங்களை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்றதுக்கான காரணம் இது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டரிங் வில் ஒர்க். அண்ட் இது நம்ம கேமீன்ஸும், ஐ மீன் கிளஸ்டரிங் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் பட் எஃபெக்டிவ் டாபிக். இவ்வளோதான் இதுல இந்த விஷயத்துல. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வார்ட் மெத்தடாலஜி, வார்ட் லிங்கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ கேமீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நேற்று பார்த்த டபிள்யூசிஎஸ்எஸ் மெத்தடாலஜி தான் மோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளோதான். அதில் வேற எதுவும் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின்லையோ இல்லை மற்ற அனாலிசிஸ்க்கோ எல்லாமே சேம் ப்ராசஸ் தான். No, that doesn't make any changes towards this. Okay, இதுல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, அதர்வைஸ் we will move on to the other algorithm. சார், இப்போ டேட்டா செட் வந்து ஹியூமன் செல்ஸும் நார்மல் செல்ஸும் கொடுக்குறாங்க சார். அதை வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி அனலைஸ் பண்றது, அது பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க இல்ல சொல்லுங்க. அதான் சார், அது அது வந்து அப்படி அவன் கேட்குற மாதிரி பார்த்தான்னா, அவன் என்ன லைக் போட்டோ மாதிரி இன்புட் கொடுத்துட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அனலைஸ் பண்ற மாதிரி சொல்றான் அவன். இல்ல அப்படி ஒர்க் ஆகாது. ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு சர்டன் கோட்ஸ் இருக்கும். இந்த கோட்ஸ் பைனரி நம்பர்ஸ்க்கு பைனரி வேல்யூஸ் மாதிரி ஜீன்ஸ்க்கு கோட்ஸ் இருக்கும். ஓ, கரெக்டா மேபி சார்? நீங்க ஒரு இதுல போங்க, ஒரு டேப் ஓபன் பண்ணுங்க, இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அனாலிசிஸ் டேட்டா செட் இன் மிஷின் லேர்னிங். இல்லை நீங்க ஹைரார்கிக்கல்ல போடுங்க, ஜிடப்ல ஏதாவது இருக்காங்க. டேட்டா செட்
இது ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் டேட்டா செட். இது என்ன பண்றாங்க, இமேஜ் டேட்டா செட்டை பாருங்க. அது கேன்சரா இல்லையான்றது மட்டும்தான் சார் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளான இது. ம். வேற ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. RNA சீக்வன்ஸ் ஏதாவது 903 சாம்பிள்ஸ். இந்த சாம்பிள் ஏதாவது இமேஜ் அனுப்பாங்க. இதுவும் காலம். சார் அது டிஃப்ரெண்ட், அதுக்குள்ளேயே என்ன சொல்றது, டிஃப்ரெண்ட் they have காம்போனன்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். காம்போனன்ட்ஸ் மாதிரி ஆமா, அதுல உள்ள இருக்கும். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு அளவு அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. சைஸ் வேரி ஆகும், ஆ ஆ ரைட். ஆ கரெக்ட் கரெக்ட். அதனோட இப்போ ஓகே. ஸோ அவன் ஓகே, சொன்னது நீங்க கரெக்ட் கேட்டது தான் சொல்லலாம். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். கிருத்திக், ஆமா. உங்க கேள்வி உங்களோட கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சதா? கிடைச்சது, புரிஞ்சுது. ஓகே. ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு தான் ஒர்க் ஆகுது. அதே நியூமரிக்கல் டேட்டாவா இருக்குது, அவ்வளவுதான் அதோட. மேபி நான் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட். நீங்க இதுல UCAல போய் பாருங்க. போட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா, யூசிஐ செக் பண்ணுங்க. சும்மா UCN அடிங்க. UCI. ஆ டேட்டா செட் கேம்பஸ் செட் 69 MB. இது என்ன டேட்டா செட்டா இருக்கு, இமேஜா இருக்கா? அது டவுன்லோட் பண்ண முடியல சார். ஓகே, இருக்கு. ஆமாங்க. Let's see. So donated on 2016. So this collection of data is a part of RNA sequence, pan-can dataset. It is a random extraction of gene expressions of patients having different types of tumor. So tumor different types like BRCA type, KARC, COAD, LUAD, and PRAD. Okay, let's see whether it is a image or something. Numeric data and the different kinds of dimensions and the gene அதோட size, the sample one வந்து how many samples they have. It is not an image data. Maybe if we are dealing with image data, then நம்ம வந்து CNN பார்க்கும்போது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்வொர்க் அது பண்ணும்போது then we will just அது 16,000 காலம்ஸ் இருக்கு சார். காலமே மேபி உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் திஸ் டேட்டா செட் வித் திஸ் algorithm. Any other questions on this? நோ சார். Okay. எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல ஈவினிங் கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஒரு அல்காரிதம் பார்க்கலாமா? ஈவினிங் பார்க்கலாம் சார், இப்போ வெளியே ஓகே, போறேன். சரி சார், ரைட். ஓகே, குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார்.